Right. So today we will discuss on this set theory. This is something you know from your Montessori level, right? Montessori kali dang gina gata padama kulaka, right? Set theory, right? So these are the things we are supposed to discuss, right? So first of all, we should know what is mean by a set, right? The term set we are using in our day-to-day life, isn't it? අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන වචනය තමයි මේ set කියලා කියන්නේ. Online in a set එක. I can see 17 students are there, right? Online in a set එක, right? Corona හැදුන set එක, right? PM set එක. So what do you mean by this set? මොකද්ද මේ set එකක් කියලා කියන්නේ? Right? What do you mean by a set? The term set, what is this? මොකද්ද මේ set එකක් කියලා කියන්නේ? A set is a collection of things, right? Collection of things, isn't it? දේවල් වල එකතුවක්, right? PM ළමයි ටික එකතු වුණාට පස්සේ කියනවා අපි PM set එක. DA ළමයි ටික එකතු වුණාට පස්සේ කියනවා DA set එක. Online ඉන්න ළමයි දිහා බලලා කියනවා online ඉන්න set එක, right? A collection of things. But every collection of things we cannot identify as a set. දේවල් වල එකතුවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් set එකක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි හැම දෙයකම හැම වෙලාවෙම අපිට ඒක එහෙමම කියන්න බෑ. Every collection is not a set. A collection of things to become a set, it should be related. And also it can be well defined. So if a collection of things are related and it can be well defined, such we identify as a set, right? එහෙනම් ඔය කියන දේවල් වල එකතුව related වෙන්න ඕන, relate වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම අඳුනගත්තොත් PM set එක කියලා ඔය set එක ඇතුලේ DA ළමයි ඉන්න බෑ. එහෙම වුණොත් තවදුරටත් ඒක PM set එක නෙවෙයි. Right? It should be related. මම පළාත් set එක කියලා අඳුනගත්තොත් පළාත් ළමයි විතරයි. ඕක ඇතුලේ district එක මම දාගත්තොත් it is not the set of provinces, right? It should be related and it should be well defined, right? Well defined කියලා කියන්නේ it should be specific, right? නිශ්චිත වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ for an example, the set of provinces in Sri Lanka කියලා හුවති මම දෙන answer එකයි ඉමාල්කගෙන් අහුවති ඉමාල්ක දෙන answer එකයි ඉමාෂගෙන් අහුවති ඉමාෂ දෙන answer එකයි වෙන කාගෙන් හරි අහුවති එයා දෙන answer එකයි වෙනස් වෙනවද? නෑ. මම දෙන්නේ උත්තරෙත් තියෙන elements 9යි. තව කවුරු හරි දෙන උත්තරෙත් තියෙන elements 9යි. එකම elements 9. It is specific. Right? But think like this, if I ask for the what? The most intelligent students in the PM batch. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් නැත්තම් PM set එක නැත්තම් PM එකේ කම්මැලිම ළමයි set එක. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් what will happen? මම කියන නම් පහ නෙවෙයි වෙන කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එයා කියන්නේ. It is not specific. That is why we call a set a collection of things to be identified as a set. It should be well defined. Qualitative characteristics involved කරගන්නේ නැති වෙන්න තරමට අපිට set එකක් define කරගන්න ලේසි. Right? Qualitative characteristics දන්නව නේද? What? Intelligence, right? ඔය අපිට 1 2 3යි කියලා කියන්න බැරි ඒවා තියෙන්නේ. Those stuff. Right? That is a set, right? A collection of things which are related and which can be well defined, right? Right. And the second thing you should know is how to name a set. කොහොමද කුලකයක් අපි name කරන්නේ, right? For an example, right? Assume this set 1, 2 and 3. How can I name this? මට මේක දෙන්න පුළුවන් නම මොකක්ද? How can I name? Can I give it like this? Can I name it like this? ඔය විදියට name කරන්න පුළුවන්ද? Can or can't? I need you to talk. Huh? Can or can't? A, simple A equals the set of 1, 2 and 3. Right? Or set of simple A equals 1, 2 and 3. Can I name it like this? මේ set එක මෙන්න මේ කියන set එක.
මේ 1 2 3 කියන set එක මට මෙන්න මේ විදිහට නම් කරන්න පුළුවන්ද? Falling simply can or can't? පුළුවන්ද වැඩි? Right? When naming a set, remember no. When naming a set, remember we can't use or we are not going to use simple letters. Always what we need to use is we need to use capital letters, right? Capital A නම් Z වෙනකන් ඕනම letter එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි set එකක් අපි නම් කරද්දී හැමතිස්සෙම අපි නම් කරන්න ඕන capital letter එකක් පාවිච්චි කරලා. Right? Always we should or we have to use a capital letter in naming a set. Right? That is the requirement. Right. For an example, if I say set of vowels in English alphabet, how can I name this set? Right? Set of vowels. Now my elements associated with words in that sort of situation. කලින් එකේ නම් elements numbers තිබ්බ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. නම් කරද්දි capital A එකක් නැත්නම් capital English letter එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට නම් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. But when the situation is like this, what can we do? Right? I can use any letter to name this set. I will use capital V to name this set. Capital V equals, what should I write within these as the elements? Elements තමයි A, E, I, O, U. මම මෙතන ලියන්න ඕන capital A, E, I, O, U ද නැත්නම් simple A, E, I, O, U ද? Capital ද පාවිච්චි කරන්න ඕන ඇතුලේ simple letters. What do you think? Simple letters. Yes, we have to use simple letters. Right? We have to use simple letters. Right. එහෙනම් ඇතුලේ අපේ elements විදිහට අපිට මොකක් හරි words එනවා නම් වචන එනවා නම් අකුරු එනවා නම් those letters should be simple. When naming a set, we have to use capital letters. Right. That is basically about naming a set. I'm just recapping these things. Okay. This one, singleton sets and empty sets. Singleton sets and empty sets. Singleton and empty sets. What are these? Right. If I say, for an example, set of even prime numbers, set of even prime numbers. Now the problem is, what are these prime numbers? මොනවද මේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ? Right? For an example, if I consider this, අතර මොනවද මේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ? What do you mean by prime numbers? ප්‍රථමක සංඛ්‍යා මතකද? විතරක් බෙදෙන එකනොත් එම සංඛ්‍යාවනොත් විතරක් බෙදෙන Yes. එකනොත් එම සංඛ්‍යාවෙනුත් විතරක් බෙදෙන ඒවා. Right? We can be divided it by only one and from that own number, right? From that number itself, right? So even numbers means what? Divisible by 2. එහෙනම් what are even prime numbers? මොනවද අපිට තියෙන even prime numbers set එක? Set of even prime numbers කිව්වොතින්, right? Set of even prime numbers. What is the set? What are the elements in that? Or you can set එකකට දාලා elements මොනවද? තුන even number එකක්ද? Even prime numbers. This is the set I want to have. Even prime numbers. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වෙන්නත් ඕන. ඒක even number එකක් වෙන්නත් ඕන. ඊටත් සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕන. But 2 is there. 2 ඇරෙන්න වෙන element එකක් තියෙනවද? නෑ, right? ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ටික මොනවද? 2 තියෙනවා, 3, 5, 7, 11, 13 and it goes on and on, right?
So the only even prime number available is 2, right? These sets we can identify as singleton sets. Now can you tell me the reason why I identify this set, this particular set, as a singleton set? ඇයි මම මෙන්න මේ සෙට් එකට සිංගල්ටන් සෙට් එකක් කියලා කියන්නේ? මෙයා දිහා බලලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි? සෙට් එකක් විදිහට ඒක විතරක් ගන්න පුළුවන් හින්දාද? Yes, there's only එක element one element. There's only one element in this set, right? If in a particular set has only one element, we can identify those sets as singleton set. අපේ set එකක තියෙන elements එකක් නම් එකයි නම් ඒ වගේ set එක ඒ වගේ set වලට තමයි අපි කියන්නේ singleton set කියලා, right? Single, right? මේ තියෙන එක element එකක් විතර නම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ set අපි අඳුර ගන්නවා singleton sets කියලා. Right? Then empty sets කියලා කියන්නේ නම් මොනව වෙන්නේ නැද්ද? Empty sets නම් ඇතුලේ elements මුකුත් තියෙන්න බෑ. Right? For an example, months having more than 32 days. ඔය වගේ set එකක් ගත්තොත් right? Months having more than 32 days. දවස් 32කට වඩා තියෙන months, right? If I call it M, what can you say about this set? මේ set එකේ මුකුත් නැහැ. So this is how we represent a empty set, right? Curly brackets නිකම්ම තියලා තමයි open a curly bracket and close curly brackets. So from using this we can represent or we can denote an empty set. අනිත් එක මොකද්ද? අනිත් විදිය මොකද්ද? empty set එක පෙන්නන්න පුළුවන්. Right? Empty set. So these are empty sets. Empty sets නැත්නම් මේකට තව නමක් කියනවා. මොකද්ද? We call them as null sets. Right? Null sets. It means no elements, zero elements, right? In the set. We can use another symbol. මොකද්ද? What is the symbol? Right? Can you remember something like this? Right? From this symbol also we can represent empty sets. Right? Okay. Right. Okay. So you know what is basically mean by a set and how to name a set and what are singleton and what are empty sets, right? So I forgot one thing, right? This is, so I told you we have to use a capital English letter to name when naming a set, right? Set එකක් නම් කරද්දි capital English letter එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන, right? Set එකක් අපි හැමතිස්සෙම පෙන්නන්නේ මේ මොනවද මේවට කියන්නේ? I have told this already. මෙන්න මේ මොනවද? Yes, සංගල වරහන්, curly brackets, right? Curly brackets, right? So what are these? මේ 1 2 and 3 කියලා තියෙන මොනවද? This 1 2 and 3 මෙයාට අපි කියන නම මොකද්ද? මම ගැතින් කියවුණා දැන් කොහොමද? මොනවද? These are, yes, these are elements, right? මේ set එකේ elements තමයි 1 2 and 3. So what is the purpose of this comma? Why we have used a comma here? To separate elements, right? Elements වෙන් කරන්නේ අපි commas වලින්, right? And these are elements අපි set එක පෙන්නන්න ඕන within curly brackets, right? Okay. Then this one, right? Cardinal number. Cardinal number in, right? Oh, cardinality. Cardinality කියලා කියන එකේ අපිට තේරෙන විදිහට කිව්වොත් මොකද්ද? Cardinality, right? Cardinality means size, right? We like it. Cardinality. Okay, තමයි මේ වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Cardinality කියලා කියන්නේ size එක. Right? So then what is this cardinal number? මොකක් වෙන්නද? For an example, if I say set A equals 1 2
and 3. Set A equals 1, 2, and 3. Right. Set B equals A, B, C, D, and E. Right. What is the cardinality of set A? Set A එකේ cardinality එක කීයද? නැත්නම් set A එකේ cardinal number එක කීයද? What is the cardinal number? මේ term එකෙන් හුරු නැතුව ඇති, but you have heard this. දැන් පුළුවන් කීයද? Yes, right. So cardinality number means the number of elements in a particular set. Set එකක තියෙන elements ගානට තමයි අපි කියන්නේ cardinal number එක කියලා, right? So here n of A equals 3. එහෙනම් මෙතන cardinal number එක කීයද? n of B equals 5, right? The number of elements, right? Number of elements in a set. Right. That is about cardinal number. Right. This is bit tricky. Yeah? Equal, equivalent, and disjoint sets. Equal, equivalence, and disjoint sets. Equal, equivalence, and disjoint sets. Right. First, I will talk about equivalent sets. Right. Equivalent sets. Equivalent sets. Right. Here, if I consider some sets, for example, set A equals 1, 2, and 3. Right. Set B equals 3, 4, 5, and 1. Set C equals 3, 9, 2, and 8. Set D equals 2, 3, and 4. Right. Okay. So, or two sets to become equivalent, right? Meaning equivalent sets මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? What can you say? What may be the equivalent sets here? The equivalent sets මොනවද? Right? Equivalent sets means, right? Equivalent sets means the sets having the same cardinal number. Over the equivalent sets can the sets having same cardinal number. Cardinal number එක සමාන sets අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් equivalent sets කියලා. By looking at these four sets, what are the equivalent sets here? B and C. A, D, and B. A and B. Yes. A is equivalent. A is equivalent to what? D. Right? A වලත් cardinal number එක 3යි. D වලත් cardinal number එක 3යි. එහෙනම් cardinal numbers සමාන නම් A වගේ sets අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් equivalent sets කියලා. Right? So A is equivalent to D. Right here, B and C, what can you say? B වලත් elements 4යි, නැත්නම් cardinal number එක 4යි. C වලත් cardinal number එක 4යි. So what? B is also equivalent to C, right? That is how can we identify equivalent sets, right? Equivalent set එකක් අඳුන ගන්න පුළුවන් විදිය. Right. Then what can you say about equal sets? මේ දෙන්න දෙකක් අ equal sets කිව්වොත් වෙනයි, equivalent sets කිව්වොත් වෙනයි. Equal sets, right? Equal sets. So how can you identify equal sets? Equal sets අපි කියනවා එතනදී there should be precisely the same element should be there, right? Precisely the same element should be there. Precisely
Precisely the same element should be there. Right. For an example, if I take set E, right? Set E equals 1, 2, and 3. Right. Set of F equals, right, set of F equals again 1, 2, and 3. Set G, right, set G equals 3, 9, and 11. Set H equals 11, 3, and 9. Set I equals 4, 5, and 8. Right. Set J equals 4, 5, 8, and 9. Right. Right. These are the sets. Right. Now, can you tell me what are the equal sets here? මෙතන තියෙන equal sets මොනවද? E and F, G What? and E G and F and are H. equal, yes. E and F are equals, okay. Right? E equals F, yes. E equals F, right? E වලත් තියෙන elements 1, 2, and 3. F වලත් තියෙන elements 1, 2, and 3. Therefore, precisely the same elements are there in set E and set F. So set E equals to set F. What else? Tamanod. G and H. May then equal the. Can I write it as G equals H? May then a prashna tibene. May then a material puluanda. That is it. Yes, right? Same elements here. Yes. In sets, we are not going to consider the order as far as the elements are there, right? Api sets වලදී අපි order එක consider කරන්නේ නැහැ. මොකක් හරි order එකට තියෙන්න ඕන elements ටික තියෙනවා නම්, right? G වල තියෙන කොහමද? 3, 9, and 11. But in H 11, 3, 9. So we are not going to consider the order. Order එක consider කරන්නේ නැහැ. තියෙන්න ඕන elements ටික set දෙකේ තියෙනවා නම්, so we can identify those as equal sets, right? We are not going to consider the order. So G equals H. Those are equal sets, right? Okay, what can you say about I and J? I equals J. Can I write No. not equal. I equals J? මෙහෙම ලියුවොතින් හරිද? Right? No. 4, 5, 8 වැරදි. තියෙනවා, මේකෙත් 4, 5, 8 තියෙනවා. හැබැයි මොකද්ද? 9 කියන element එක I Equal කියන නැහැ. set එකේ නැහැ. So these are නෑ. not equal, right? Not equal. Right. I does not equal to J. Right. So what are these disjoint sets then? So equal sets වෙන්න නම් elements sets දෙකක සමාන elements ටිකක් තියෙනවා නම්, right? මෙතන cardinal number එක සමාන වෙන්න ඕන, elements ටිකක් සමාන වෙන්න ඕන. Cardinal number is 3, here also 3, the elements are also the same, right? Cardinal number එකයි elements තුයි දෙකම සමාන නම් තමයි අපි කියන්නේ ඒවා equal sets කියලා. Cardinal number එක විතරක් සමාන නම් අපි අඳුන ගන්නවා ඒවා equivalent sets කියලා. Right. So what do you mean by these disjoint sets? Right? Disjoint sets. මෙතන මම disjoint set එකක් කියන්න බලන්න. මේ set ටික දිහා බලලා. Right? Set E and set I are what? Disjoint sets. Set E කියන එකේ තියෙන elements එකක්වත් set I වල නැහැ. එහෙනම් එක element එකක්වත් commonly දකින්න බැරි sets තියෙනවා නම්, those sets we can identify as disjoint sets.
right එක එලිමන්ට් එකක්වත් අනිත් එකේ තියෙන්න බැරි නම් ඒ වගේ sets අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් මොනවා කියලාද disjoint sets right disjoint sets right okay this right subsets subsets වල අපි සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ subsets උපකුලක right subsets okay right right assume there are 3 fruits where you can choose from right ඔයාලට select කරගන්න නැත්නම් තෝරගන්න fruits තුනක් තියෙනවා කියලා හිතන්න right here I will consider them as what mango will be represented by letter M right apple තියෙනවා right apart from that you may have orange right so these are the 3 fruits right ඔන්නෝම පාතුරු තුනක් තියෙනවා ඔයාලට තෝරගන්න කියලා right right if you are supposed to choose any one fruit right any one fruit out of this set මෙන්න මේ set එකෙන් එක පළතුරක් විතරක් තෝරගන්න කිව්වොත් what are the options you have මොකක්ද තියෙන options එක්ක orange විතරක් select කරගන්න පුළුවන් right right you can select orange or what else or you can select what apple එක්ක orange විතරක් නැත්නම් apple විතරක් එහෙම නැත්නම් you can select mango right so these are the options you have when I ask you to select only one fruit right one item out of this right if I ask you to pick any 2 items any 2 කැමති ඕනම පළතුරු දෙකක් තෝරගන්න කිව්වොත් what are the options you have here now then තියෙන options මොනවද එක්ක orange උයි apple එකයි select කරගන්න පුළුවන් or what else එහෙමත් නැත්නම් Orange and mango. orange එකයි mango select කරගන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් Apple. mango and apple right මට තව sets කියන්න පුළුවන්ද මෙතන can I have some more here for an example mango and orange right අපි order එක consider කරන්නේ නැහැ එහෙනම් orange and mango ලිව්වත් එකයි mango and orange ලිව්වත් එකයි so these are the only possible outcomes right if you are supposed to pick only 2 items දෙකක් විතර නම් pick කරන්න පුළුවන් මේව තමයි ඔයාලා තියෙන options මේ options තුනෙන් ඕන option එකකට යන්න පුළුවන් right if I ask you to pick all 3 you have only one option what is that you can pick all mango orange and apple right ඔයාලට options තියෙන්නේ මෙච්චර විතරද මේ options ටික විතරමද තියෙන්නේ මීට අමතරව options එකක්වත් නැද්ද එකක්වත් ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් right none පෙන්නන්නේ කොහමද right so these are the options you have right where you can choose fruits from this set so the here what is this set මේ set එක මොකද්ද right we have orange here we have mango here we have apple here එහෙනම් මේවට අපි මොකද්ද කියන්නේ these are what these are part of this set මෙන්න මේ set එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් parts right කොටස් right part of orange this is a part of this right this is a part of this can you see this set is a part of this right this is also a part of this right these are parts of right 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 this is part of right part of part of
එහෙනම් මේ part of එකට අපි කියන technical term එක මොකද්ද? Yes. Part of කියන එකට කියන technical name එක තමයි ඔය අපි මොකක් කියලා කියන්නේ? Yes, sets. Right? කුල. Right. Right. Okay. So instead of this part of, we can say what? Set. This set is a subset of this whole set. This set is a subset of this whole set. Like that way, instead of using part of, the technical term we are using is what? Subset. Subsets pennana vidiya dannawada? What is the symbol we are using? Subsets pennana කොහමද? Sleep in you. You අකුර නිදාගෙන ඉන්න විදියට. Right? Sleep in you. Right? This is. මෙයා මතකයි නේද? This is how we represent what? Subsets. Right? Subsets පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ symbol එක. Right. Subsets. Right. Universal sets. What are universal sets කියලා කියන්නේ? What are these universal sets? Right? The set which contains everything, right? Universal set. The set which contains everything. Everything කියවට everything ම බෑ. මොකද්ද? ඔය දේවල් මොකක් වෙන්න ඕනද? Suitable වෙන්නත් ඕන. ගැලපෙන විදිහකට. Right? In a suitable way. Right. For an example, set A equals the students in class A. The students in class A. That is my set. Sorry, class 10A. Right? 10 පන්ති ළමයි ටික. Set B equals to right. Set B equals to the students in class 10B. Right? The students in class 10B. Set C equals to the students in class 10C. Right. So what should be our universal set? Universal set we usually represent by what? Using capital U letter. Capital U පාවිච්චි කළා තමයි අපි universal set එකක් පෙන්වන්නේ. Right? So set U or universal set. මොකද්ද මට මෙතනට universal හිතන්න මේ 10 පන්තිය තියෙන මේ පන්ති තුන විතරයි කියලා. 10A, 10B, 10C කියන පන්ති තුන විතර නම් තියෙන්නේ. But what should be my universal set? What should be my universal set? Right? මට මෙතෙන්ට ලියන්න පුළුවන්ද the students in this particular school මේ ඉස්කෝලේ මින් ළමයි කියලා ලිව්වොත් right. So what is the best name or best way I can what? I can represent this all these three sets. මේ sets තුනම පෙන්නන්න පුළුවන් හොඳ විදිය මොකද්ද? Right? What? The students in class 10 පන්ති ළමයි. Right? So I should able to represent all other sets using my universal set. Right? The set which contains everything. Everything කියවට ගැලපෙන විදිහකට අපි name කරන්න ඕන. Right? Okay. Right. Universal sets. Right. Venn diagrams. Right. Venn diagrams. Venn diagrams කියව මොකද මතක් වෙන්නේ?
Venn diagrams, Venn රූප සටහන් කිව්වම. Right? For an example, හිතන්න. Right? Students who like cricket. I will represent it by using C, set of C. මෙතන ඉන්නවා ඉමල්ක. Right? මේ set එකකින් අය කියන්නේ. චේතිය තව කවුද? දිල්ෂානි ඔය තුන් දෙනා. Right? These 3 students like cricket. So set of C. Right? Cricket වලට කැමති ළමයි set එක. Right? තව මොකක්ද තියෙන්නේ? Volleyball